இதுல வந்து நம்ம கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பார்த்துக்கணும். கண்டிஷன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். உங்களுக்கு இல்லை, நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்கு. நம்ம இஃப் கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம வந்து இஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம்னாக்கி பூலியன் பார்த்தோம் இல்லையா? பூலியன் என்ன பார்த்தோம்? பூலியன் வந்து ஒரு கண்டிஷன்ல தான் யூஸ் ஆகணும். ஓகே, அது பார்த்தோம். என்ன பேசிக்கலி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கி அது கேள்விக்கு ஒரு பதில், இல்லைன்னா ஒரு கம்பாரிசன், அந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம். இப்போ இஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கி, இஃப் கண்டிஷன் வந்து என்ன பண்ணுனாக்கி அது ட்ரூவா இல்ல ஃபால்ஸா என்பது தான் பார்க்கும். ஓகே, the end of the day what it needs is true or false. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படின்னாக்கி அது இன்டர்னாலிக்கு ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணுவீங்க, ஒரு கண்டிஷனை கம்பேர் பண்ணுவீங்க. ஈக்குவலண்டா, பேசிக்கலா கம்பேரிசன் என்னது? ஓகே, ஈக்குவலண்டா, நாட் ஈக்குவலண்டா, கிரேட்டர் தென் ஈக்குவலண்டா, லெஸ் தென் ஈக்குவலண்டா, இல்ல கிரேட்டர் தென்னா, இல்ல லெஸ் தெனா, அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, இஸ் உண்டு, நாட் இஸ் உண்டு, இன் உண்டு, நம்ம அங்கே போடலாம். இது பேசிக்கலா திஸ் இஸ் த பேசிக் கம்பேரிசன். அது பண்ண போகுது. இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அதை? ஓகே, சே நம்பர் ஒன் is 50, number 2 is say 50. ஓகே, அப்போ வந்து number 1 equivalent to number 2. ஓகே, இப்போ இந்த நம்பர் 1 இஸ் என்னோட கண்டிஷன் என்ன? நம்பர் 1 இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு நம்பர் 2. இது வந்து ட்ரூவா வருதா ஃபால்ஸா வருதா? ஓகே, ஓகே, இப்போ ட்ரூவா ஃபால்ஸா நான் என்ன பண்ணணும்? ஸோ பேசிக்கலா என்னுடைய கண்டிஷன் வரும்போது என்னுடைய the statement is not complete. புரியுதா உங்களுக்கு? the statement is not complete. So okay, if number 1 is equal to number 2, சரி, so what? So number 1 is equal to number 2, so what? இப்போ அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரணும் இல்லையா? So basically அது என்ன பண்ணா, since that is what it is not completed, the statement is not completed, so அது நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். So அதுக்காக கோலன் போட்டா it means it is not completed, so you are doing something below that. ஓகே, எல்லா கண்டிஷனுக்கும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவோ ஃபால்ஸோ என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இங்க ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும். பைத்தானை பொறுத்தளவுல சில லாங்குவேஜ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருக்கோம், ப்ராக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சிலர்ல வந்து பேசிக்கலா லைக் இந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ஆனால் பைத்தான் டஸ் நாட் டூ எனிதிங் லைக் தட். பைத்தானை பொறுத்தவரை ஸ்பேசிங். ஸோ ஃபோர் ஸ்பேசிங். ஸோ இப்போ இஃப் கண்டிஷன் உள்ள அந்த இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவோ ஃபால்ஸ் ஆனா என்ன ஆக்டிவேட் பண்ணணுமோ அது இப்போ இதுல ட்ரூ ஆகணும் இல்லையா? if it is true, then what are you going to do? So I am going to say that we are equal, we are same, we are the same. Okay, இது பண்ண போறோம். ஓகே, right. Okay, இப்போ இது எப்போ வெளியே வரும்? So okay, now it's over, the if condition is over, now I want to go out of it. So நீங்க என்ன பண்ணணும்? பேக் ஸ்பேஸ் பெறணும். அந்த இங்க இந்த இதுக்குள்ள தான் பிகினிங் லைன். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு பேக் ஸ்பேஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகுனாக்கி I am outside of the condition. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போகுது? number 1 number equal to true. If it is true, it is coming here. See that? Okay, I don't want to have, sorry. Okay, this I am stopping it here. I'm running this one first time. Run multiple time. Okay, see, we are the same because 50-50 is the same. So I am outside of the condition. Okay, now if இது 51 ஆக்குறேன், assuming 51 ஆகிட்டேன். இப்போ he cannot say we are the same. இப்போ என்னன்னாக்கி இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. எனக்கு இது ட்ரூவா இருந்தால் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இல்லைன்னா வெளியே வந்துடும். See that? I am outside of the condition. So இது எக்ஸிக்யூட் ஆகல. ஓகே, இதை நான் இப்படி தான் பண்ணணுமா? இல்லை, I can create a Boolean variable. Like இதை வந்து
See that I can put that here. If அது வந்து true or false ஆங்கறத பத்தி தான் கேர் பண்ணும். So end of the day is a true or false. அது மட்டும் தான் கேர் பண்ணும். So I say print here. Print is true. Okay. See that. இப்போ இது true ஆ இருந்தாக்கி இது true ஆ இருந்தா உள்ள வரும். The if condition care about the output of whatever the validation you are doing, true or false. So basically அதுக்கு தேவை வந்து true or false தான் இதுதான். Okay. So basically what I'm doing here, see, we are the same. இது work ஆகுது, perfect work ஆகுது. We are the same. I'm outside of the condition. இது work ஆகுது. Okay. இப்போ இதை மாத்தினாக்கி ட்ரூ வந்திருக்கு. பேசிக்கலி இங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆயிருக்கு. ஸோ உள்ள வந்திருக்கு. இப்போ இதை நான் மாற்றி விட்டேனாக்கி இது ஃபால்ஸ், அதனால இது உள்ள வரல. இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகல. Because it is not true. It is coming out of this one. This is how the true false works. Okay. நான் இப்போ இதை எடுத்துருந்தேன். ஓகே, இதை எடுத்துட்டு ஏன்னா இதை திருப்பியா கொண்டு வரேன் அப்படின்னாக்கி கொண்டு வர அவசியம் கிடையாது. பட் தட் இஸ் ஹவ் வி ஒர்க். ஓகே, நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள்ல போட்டு இது பண்ண மாட்டோம். தட்ஸ் த ரீசன் அந்த திருப்பி எப்படி நம்ம யூஸ்வலா ஒர்க் பண்ணுவோமோ அப்படி கொண்டு வரேன். ஓகே, நம்பர் 1, நம்பர் 2 ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஓகே, இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ ஃபால்ஸ் ஆனா என்ன பண்ணணும்னா, ஓகே, இது வெளியே வந்தா இட் இஸ் கோயிங் டு கம் அவுட். ஐ ஹாவ் சம்திங் டு சே தட் we are not the same. ட்ரூ ஆ இருந்தா சரி, ஃபால்ஸ் ஆ இருந்தா we are not the same. There's one way you can do that is we are not the same அப்படின்னாக்கி இங்க எப்படி பண்ணலாம், we are not the same. See, we are not the same. எனக்கு இது ஃபால்ஸ் ஆகுது. ஓகே, இப்போ நான் இதை ட்ரூ பண்ணி இப்போ we are the same-னா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இப்போ சில கண்டிஷன்ல நீ வந்து we have to do something we are the same, you also have to do something we are not the same. There's something. Okay, நான் பிறகு அது அந்த இது வரை இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, okay, I'm telling we are the same, so I also need some kind of things to say we are not the same. இப்போ else நீ ஒன்று இது இருக்கு. else என்ன பண்ணலாக்கி if true, okay, if true, else what? So I can say that we are not the same. Okay, this is simpler version of சொல்றது. Okay, we are not the same. Okay, outside of the condition. Okay, we are the same. Okay, இப்போ இது வந்து false ஆச்சுனா என்ன ஆகும், is going to say that we are not the same. We are not the same. So இந்த மாதிரி ஒரு கா. Okay, இப்போ real cases is nothing called you we are the same, we are the same. For example, like I tell you, அது அங்கே இருக்கட்டும். Enter input. Okay, gender is a symbol. Okay, there's a gender. Okay, M capital or female capital. Okay, okay, நம்ம வந்து இப்போ கன்வென்ஷனலா பண்ண போறது இல்ல, ஜஸ்ட் மேல் ஃபீமேல்லே இது பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, gender equivalent to M, you are male, sorry, male, else you are female. Okay, see that. So outside of the condition. Okay, இப்போ நான் கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணிருக்கேன், you are male, you are. Okay, இப்போ நான் வந்து I don't need a history எடுத்துக்கிறேன். For example, see that the male enter. Okay, நான் வந்து M capital கொடுக்கேன்.
சொல்லி you are the male. Okay, next time நான் enter பண்ணும்போது say female, female கொடுக்கேன். Okay, now if I say that unknown, for example, there is something called unknown, I'm giving it, but still it is going to say you are female. எனக்கு இந்த வேலிடேஷன் வந்து மேல தான் பண்ணுது இல்லையா, ஃபீமேல் பண்ணல. இப்போ இந்த மாதிரி வந்தா என்ன பண்ணணும்? There's a third possibility is there. Okay, the third, fourth, fifth possibility will be there. Okay, it is not necessarily always yes or no. There will be something else also can come here. So அதுக்கு வந்து there's called something called elif. Elif okay, நம்ம வந்து JavaScript else if பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன், like that is a okay. If okay, so இதை இங்க அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க போட்டுட்டு இங்க வந்து you are unknown மட்டும் போடும். No, okay, you are unknown. Okay, enter male. Okay, male enter பண்ணா you are male. Enter female பண்ணா you are female. Anything else I enter X, you are unknown. So இங்க ரெண்டு வேலிடேஷன் தான் வருது. ஓகே, நீங்க இதான் பாருங்க, இஃப்க்குள்ள இன்னொரு இஃப் போட்டுடலாம். ஓகே, இஃப்க்குள்ள இன்னொரு இஃப் போட்டுடலாம், லைக் else இஃப்க்குள்ள இன்னொரு இஃப் போட்டுடலாம். அந்த மாதிரி லைக் you can go any level. So every level, for example, if you are a female male, okay, இங்க என்ன பண்ணலாம், okay, age, okay, input, enter your age, age, okay, say that if age is greater than say 60, so I can say print, okay, okay, age is greater than 18 button man. Hello sir. Okay, else, okay, else print hello boy. Just like நம்ம மாதிரி பண்ணிடும். இங்கே இதே இது greater than அதே இது வந்து இங்க வந்து ஃபீமேல் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கோ எனி லெவல். சாரி, இதை காப்பி பண்ணிட்டு, பட் எவ்ரி டைம் நீங்க பிலோ போகும்போது யூ ஹேவ் டு கோ 4 ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். இந்த ஸோ பேசிக்கலி ஏஜ் ரைட் இருந்தால் இங்கே ஹலோ மேம், ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு வச்சிடும். ஸோ ஹியர் வி டோன்ட் கேர் அபவுட் தட் because you are known, we don't know what to say. So okay, this is second level I'm going there. You can go any level. Okay, for example, gender male, say I'm 50. So what is going to say that? So okay, enna problem agi, okay, enna problem agi, basically it is comparing as a number. So age is not this one. I'm giving integer age. Okay, இல்லைனா இங்கே இதுலேயே நம்ம இன்புட்லேயே இன்டிஜர் போட்டுக்கலாம், அப்படியும் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஓகே, ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் அஸ் இன்டிஜர். ஓகே, ஓகே, மேல், ஓகே, 50, ஓகே, ஹலோ சார். ஓகே, if I say that, okay, male, say 6, so hello boy. இதே தான் இப்போ ஃபீமேல் போட்டாலும் it is not going to be because the ஒரு கோலன் வந்தனால இது unknown பேர் இல்லையா. ஸோ unknown டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ ஃபீமேல் போட்டு say that 40, say I am outside of the country. Okay, hello ma'am, you are a female. The same thing I do that again. Female, say 16, say that hello girl. Okay, இதுதான் கண்டிஷன், இஃப் கண்டிஷன். பேசிக்கலி எண்ட் ஆஃப் த டே இது வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாங்கிறது தான் மேட்டர். இது ட்ரூ ஆனால் உள்ள வரும்,
இல்லைன்னா இது அவுட் சைடு போகும். அவுட் சைடு எல்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிருந்தா எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும், இல்லைன்னா இது கோஸ் அவுட். ஓகே, இப்போ எல்ஸ் இஃப் வரும்போது அந்த கண்டிஷனை வேலிடேட் பண்ணும். ஓகே, இது ஒரு ரெண்டாவது கண்டிஷனை வேலிடேட் பண்ணும். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இங்கே வரும், இல்லைன்னா இது கோஸ் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். If there is else, it print the else, or it go to the outside of whatever the outside. This is what the condition is. Okay. If you have any question, you can ask me.